Hej och välkomna till kvällens sändning. Wow, vilken sändning vi har planerat för er idag. Det kommer patienter och det kommer komiker och det blir nyheter och ja, det ser inte ut som att vi kommer kunna hålla tidsramen ikväll heller, kära vänner. Men lika bra är väl det, för kul ska vi ha, jag på att säga. Vi har ju som vanligt, som du vet, de här patientvittnesmålen som vi kör. Det är väldigt viktigt att vi samlar dem för att, alltså inte bara för att deras historia kommer ut, men också för att både alla ni där ute och för att jag sen i framtiden, för att vi ska kunna påverka opinionen ännu mer än vad vi gör idag. För att jag menar, jag har försökt, jag har demonstrerat, jag har gretat mig, eller på att säga, men riktigt så långt har jag inte gått. Jag har drivit politik, jag har gjort allt möjligt, men vi måste bara fortsätta. Jag tror det finns en gammal kinesisk anekdot om vatten på en träbit eller någonting. Eller vatten på en sten kanske det. Men ni i chatten kanske vet vad jag menar. Men istället för att jag ska svamla här så ska vi ta och välkomna kvällens medicinska cannabispatient in. Hej Massa! Hej! Hur är läget med dig så här en måndagkväll? Ja, det kunde väl ha varit bättre. Jag tränade jag hade match med mitt fotbollslag igår och vi förlorade. Så att den här dagen hade väl kunnat vara lite bättre. Men förutom det så är det strålande. Ja, men om det är det som är det största, då får man ändå säga att det är en hög lägsta nivå. Ja, det håller jag med om. Men förutom fotboll, vem är Massa? Tvåbarnsfar, ursprungligen från Norrland, har en fotbollskarriär bakom mig under många år som fotbollsmålvakt. Bor numera nere i Skåne då med min familj. Och fotbollen har ju ställt till det på det sättet för mig att som målvakt så sliter du väldigt mycket på ländrygg och nacke. Så att jag var tvungen att avsluta både min fotbollskarriär och min tränarkarriär på grund av en dålig rygg. Smärta helt enkelt i ryggen. Aj. Och jag antar att det är där vi kommer in på varför du har medicinsk cannabis idag. Ja, men precis. Jag hade prövat absolut precis allt annat. Många otäcka mediciner måste jag säga. Ja, och om vi börjar från början så att vi får hela din historia där. För att det brukar vara en ganska lång väg genom sjukvården. Du slutade med fotbollen så att säga, eller du tvingades därifrån. Du var säkert aktiv på andra sätt. Men du tvingades bort från det aktiva. Och hur länge sedan var det? Ja, men jag har fått göra 2 break egentligen, och det är väl om jag sammanfattar det så här, så gick jag 2018 precis här när vi fick våran pandemi, så drabbades jag av mitt 4:e riktigt stora diskbråck L4, L5. Och det var så illa så att jag medicinerades rätt så kraftigt för det. För jag fick ju en operation eftersom alla ytor inne på ett lasarett var ju upptaget. Och alla operationer de ställdes ju in. Så att jag fick gå med smärta i 4 år egentligen. Innan en kurator sa det att du behöver ju hjälp, du håller ju på att gå sönder. Och det var verkligen så, jag höll verkligen på att gå sönder. Där fick jag den första hjälpen, men fortsatte att medicineras med morfin och prövade en massa andra saker som inte var så trevliga också. Sen så läste jag om Aurea Care och vad som fanns för möjligheter där. Och när man är så desperat som jag är då trots, jag vill påpeka det, trots att jag från barnsben har varit drogpacifist, så kände jag att varför inte prova? Ja, men jag kommer fråga lite om det så här, dina förutfattade meningar och sånt senare. Jag vill bara att man tar en sak i taget, för sånt här är intressant. Det är stigma kring det här. Så att du är långt ifrån ensam från att komma från den bakgrunden. För att jag menar, det här lät ut i skolorna hur många år som helst. Ja, men de här medicinerna du fick, hjälpte de på något sätt?
Ja, men alltså de tämjde väl smärtan hyfsat med biverkningar utav dem med enorm trötthet och vissa utav de här tabletterna också som jag fick av mig till patienter med epilepsi. Och det var bland det vidrigaste jag har. Jag var ju inte en vanlig människa utav dem. Jag var ju helt knäpp i skallen utav dem. Okej. Så jag har inga bra erfarenheter av det. Men det mesta som jag tidigare tog, det var ju morfin i kombination med paracetamol då. Jag förstår. Och idag nu då, hur länge har du haft medicinsk cannabis nu? 6 månader. Och jag gissar lite vilt nu, eller det är väldigt kvalificerad gissning. Men det är oljorna dronabinol och cannabidiol som du har, va? Ja, det stämmer bra. Har du testat några andra cannabisläkemedel än dem? Nej. Och då kommer vi till den stora frågan. Hur fungerar oljorna för dig? Jag är tillbaka på fotbollsplanen och kan vara människa utan liksom hård smärta. Så det här det är livsomvälvande för både mig och min familj och släktingar, vänner, arbetskamrater. Och framförallt så slipper jag ju vara så fasansfullt trött. Det är väl den största skillnaden. Sen att helt plötsligt inte behöva gå och tänka på smärta. Vi vaknar på morgonen och så har vi 100% energi att ge den dagen. Och under 5-6 år så har man gått och 50-60% av den energi som man har under en dag, den går till att bekämpa smärta. Då förstår man ju att de andra 40% räcker inte långt. Men det gör de nu. Tar du några andra mediciner samtidigt? Ja, jag grundar fortfarande med paracetamol, men jag försöker fasa ut det så gott det går. Men ibland så måste jag ha det på grund av inflammationskänningar och sådana saker. Och känner du att smärtan försvinner helt, eller har du fortfarande skov? Alltså kan det vara så att du vaknar upp en morgon och säger, nej men idag orkar jag inte fotbollsträningen, jag får ont i ryggen eller något sånt där? Inte hittills. Okej. Ja, men jag brukar vara väldigt försiktig med det här ordet, men det blir verkligen i många fall när man, speciellt när jag pratar med patienter. Jag har pratat med dig som kan helt plötsligt spela fotboll igen. Jag har pratat med en dam som lämnade rullstolen hemma. Och liksom när folk kan börja gå igen. Det är svårt att inte använda ordet mirakel. Men vi ska ju också vara tydliga med att det funkar mirakulöst uppenbarligen för vissa. För andra så funkar det inte alls. Så att, men på tal om just det, upplever du några biverkningar? Ja, jag får i alla fall vara rätt så försiktig med att hålla koll på hur många droppar jag droppar ner i skeden innan det har hänt någon gång att det kanske har blivit lite för mycket. Och då sover man ännu godare. Men nej, jag tycker inte om den känslan. Men det är väl, jag har inga biverkningar direkt så, utan det är mer att jag kanske har doserat fel någon gång när man har haft lite känning att nu är det någonting som är på gång, och så har man tänkt att jag trycker på lite mer. Men man måste vara lite försiktig med det, har jag fått lära mig. Ja, alltså det är mycket sånt där, men liksom när det är biverkningen, man blir lite trött och sover lite bättre. När man jämför de biverkningarna med allt det som du stoppade i dig innan, jag antar att gabapentin var det du menade med epilepsi, och du har säkert käkat både oxycontin och oxycodon och varit igenom hela den. Det är lite annan nivå på biverkningarna. Ja, det kan man säga. Det kan man säga, ja. Och jag menar så här, har du pratat med, för jag antar att du har haft en ordinarie smärtläkare inom allmänvården. Har du pratat med dem om den här medicinen i efterhand? De är medvetna om att jag provar, men det är inte så att vi har haft något större meningsutbyte kring det. Men de måste väl märka att det gör någon skillnad, eftersom de inte längre behöver skriva ut så mycket morfin, eller ingen morfin alls, rättare sagt.
Nej. Nej, för det är alltid intressant att höra vad ordinarie läkare säger när man kommer ut. För att det är ju, jag kan tänka mig att, har du också varit på den här kursen på KI, lära dig leva med smärtan? Ja, visst. Ja, okej, ja, men det är, ja, den där, alltså shit, det låter som en kyrkogårdsgrej den där. Jag menar, när man har gått från att vara liksom en sån svårbehandlad patient som har smärta på det sättet till att liksom sluta dra på morfin. Då hade i alla fall jag som läkare bara, hallå, vad har du fått som jag kan liksom presentera med andra? Men det finns sällan den typen av nyfikenhet, vilket är tråkigt. Du har helt rätt. Egentligen så borde de ju vara nyfikna på vad är det som har hänt för någonting. Vi skriver inte ut några tabletter till dig. Du har inte varit här på något återbesök. Du har inte klagat. Du har inte, liksom, det borde ju finnas en nyfikenhet. Eftersom de är väldigt medvetna om att jag prövar det här nu då. Det borde det ju finnas. Jag håller nog med. Jag håller med. Ja, och det är så här, svaret på den frågan, nu ställer jag retoriska frågor till mig själv. Men det är just att jag är helt inne på att de här läkarna är väl medvetna om den här medicinen. Men som ni i chatten vet, det är ju på grund av att regionerna förlitar sig alla på Region Stockholms expertråd. Och Region Stockholms expertråd, Janesinfo, de tycker inte att det finns något intresse i smärtlindring med cannabis. Varför? Det vägrar de svara på. Men jag fortsätter söka dem. Där har du högre kunskap än jag, så att det där kände vi till. Ja, om du är intresserad av det så kan du gå in på, alltså, bara sök på Janesinfo på Google. Det är Region Stockholms egna lilla expertråd. De har någonting som heter Kloka listan, som i grund och botten är en lång lista på massa diagnoser. Och sen så är det listat vilka typer av mediciner man får använda till de olika diagnoserna. Och det är ett väldigt politiskt sätt att begränsa läkare för vad de får skriva ut. Någonting som jag tycker är jättefånigt med tanke på alla de åren och de kraven vi har på läkarlinjen. Så att, ja. Men vad vet jag? Jag är bara en liten aktivist. Det är aldrig någon som lyssnar på mig. Det är bra att du ställer retoriska frågor till dig själv i alla fall. För då får du korrekta svar i alla fall. Det som är frustrerande, alltså, de svarar inte ens på mejlen. Det finns inget intresse alls. Och så här, ja, tänk om folk hade tagit lite stolt i sitt jobb och velat försvara det, men nej. Jag tror att ni är viktiga där, för det måste skapas någon form av opinion kring det här. Jag menar, det här är ju mirakel. För mig är det här helt otroligt. Jag trodde inte att det här skulle hända liksom. Så det är jättebra att det finns en opinion som jobbar för det. Jag kan inte vara ensam med de här jätteproblemen och medicineras med morfin till absurdum. De borde få en chans att prova detta. Jag menar, det handlar ju trots allt om människors välmående på något sätt. Och sen om det finns paragrafryttare och folk som har egna personliga åsikter kring cannabis får de ha det, men de har inte ont i ryggen dagligen. Nej, och det är också en sån här fin sak som är liksom att det är bara ur moralisk synvinkel man har tagit de här besluten. Det finns liksom inget. Jag hade köpt om det var så cannabis hade liksom, ja men det var livsfarligt och du kan överdosera och du tappar håret och utvecklar spetälska eller någonting. Men liksom bieffekter liksom. Du blir lite trött. Du kanske äter upp de där konserverna längst in i skafferiet som du inte har tittat på sedan Hedenhös. Liksom, du kanske tar en nattmacka, herregud. Ja, men, det är liksom det där vi pratar med bieffekterna. Så att, ja. Ja, jag håller formen ganska bra fortfarande, tycker jag faktiskt. Ja, jo. Ja, och på tal om just det, alltså, just när du inleder med en sån sak, jag blev nästan lite ställd. Jag visste inte riktigt att jag skulle väva in det, men du måste ju ha suttit i en sits där du liksom insåg att jag kommer liksom inte få gå in på en fotbollsplan och att de är där och rasta hunden igen. Det är liksom, jag är förpassad till allsvenskan via soffan eller liknande liksom. Och sen kunde jag helt plötsligt gå ut, jag menar, som sagt, jag hade match om dagen.
Ja, men jag spelar ju inte utan jag är ju tränare. Ja, Men alltså att bara ha stått på sidan utav Mm. planen och försöka röra sig fram och tillbaka så med personcoach, ett fotbollslag med den smärtnivån som man hade. Det var helt omöjligt. Jag var ju inte någon större tillgång, snarare en belastning i sådana fall skulle jag säga. Och detta har ju tokvänt. Jag till och med kan ju löpa på en fotbollsplan idag för att visa killarna hur de ska göra. Det var otänkbart för 1 år sedan, för 2 år sedan. Helt otänkbart. Och alltså, du märkte att du hade fått mycket positiva reaktioner från din omgivning. Har du fått några negativa reaktioner? Ja, det finns ju de som liksom, har du klivit ifrån dina principer Massa? Liksom. Du var ju jätteantidrog och så vidare. Och då har jag tagit den långa berättelsen om hur länge jag har gått med så hög smärta och att jag verkligen har provat allt annat. Och förklarat för dem att när man står där, man vill bara inte ha ont. Så skulle jag säga. Man vill bara inte ha ont. Man vill bara kunna sova en hel natt utan att så fort man vrider på sig så vaknar man för att man har en kniv inkörd mellan 2 kotor. Liksom. Det är svårt att förklara för någon som inte har varit där skulle jag väl säga. Jättesvårt. Men de som har haft lite åsikter har ju ändå sett att det här har gjort en förändring på mig. Framförallt mitt allmäntillståndet att jag orkar vara med. Tidigare kunde jag sitta en timma och vara med på ett middagsbord. Sen är jag tvungen att gå och lägga mig för jag har så jävla ont i ryggen. Eller så får jag ligga på golvet bredvid dem och prata. Man är inget bra sällskap då liksom. Nej. Och till att nu liksom kunna sitta och röra mig ganska obehindrat ska jag väl inte säga, men jättemycket bättre. Jag kommer ju alltid att ha den här skadan. Den är rätt allvarlig. Så jag kommer ju alltid att ha den. Men jag har den hellre så här där jag slipper ha så förbaskat ont. Jag förstår. Har du lust att gå in mer på just vad det är för, alltså exakt vad det är för skada för de som är intresserade? Jag vet att vi har några i chatten som alltid brukar vara intresserade av. Ja, jag har haft så pass många diskbråck nu i L4 och L5 så att det är inte så mycket diskvätska kvar. Så att det läkaren sa till mig, opererande läkare sa sista gången, det var det att du är för frisk för att få hjälp. Och det låter jättekonstigt Mats eftersom du har så mycket problem som du har. Ja, vad ska jag göra? Ska jag bara vänta ut det här? Liksom? Ska jag bara vänta? Ja, så vi får vänta tills disken kollapsar i sådana fall och sen får vi titta på det och ta ett nytt beslut. Så att jag kan inte skylla på honom heller. Men liksom verkligheten kommer ikapp där och jag börjar inse det att jag kommer få leva med det här till sista andetag. Liksom. Jag kommer ha ont varenda jäkla dag till sista andetag. Men så blev det inte riktigt. Nej, men du hittade en väldigt kontroversiell lösning på det hela. Och på tal om just det kontroversiella, du nämnde innan att du var liksom lite av en kanske inte en drogromantiker, om vi säger sådär, utan så att, vad var din bild om cannabis och medicinsk cannabis? Vi gör skillnad på rekreationell och medicinskt här. Vad var din bild innan du kom i kontakt med det här? Jag har en god vän som har sån här fibromyalgi. Ja, precis. Och jätteont. Som hade testat det här via Danmark. Via tiden. Ja, precis. Och det hade ju hjälpt honom jättemycket och han ville att jag skulle komma och få testa dem. Men det vågar jag inte riktigt. Nej, det kändes inte rätt riktigt. Från barnsben så är jag inte ute i att narkotika är jättefarligt. Och det har ju liksom bara följt med. Och sen så, ju mer jag börjar läsa om det här och liksom studera så hittar jag ju Aurea Care. Gick in på sidan och började titta och läsa lite grann och sen gick det fort. Jag kände direkt att det här måste jag ju testa. Ja, alltså precis som jag har sagt 1 miljon gånger. Det är inte en jättestor risk man tar att testa det. Men det är ju ett stigma och sitter man då liksom med all den här propagandan i bakgrunden så kan det vara läskigt.
För jag menar att det inte är farligt med exempelvis en cannabisöverdos. Det betyder inte att det inte är obehagligt. Det kan vara otroligt obehagligt. Jag menar de flesta forumen om exempelvis Amsterdam har någon historia om någon som käkade en alldeles för stor pot brownie liknande. Och som sagt, det är inte farligt, men du tror att du kommer dö. Eller det finns en risk att du gör det i alla fall. Och det är sagt, det blir väldigt obehagligt. Och det ska man liksom inte dra undan heller. Jag kan väl säga det också direkt, bara liksom för att förtydliga. Hade det här inte varit liksom lagligt medicinskt så hade jag hade aldrig själv medicinerat på det här sättet. Det hade jag aldrig kunnat göra. Men i och med att det nu liksom går på högkostnadsskydd och att det är tillåtet så då känner jag då kan jag prova också. Ja, alltså det är många som fattar det att det här är skrivet av en svensk läkare, det tillverkas av svenska staten, alltså APL, och det lämnas ut av en svensk apotekare på ett svenskt apotek. Det är liksom ingen snubbe i någon förort som du alltid måste vänta en halvtimme på, som du liksom möter upp i något skumt gatuhörn, utan det här är en medicin. Och det finns ju, precis som du själv sa, att det finns ju otroligt många diagnoser som inte behandlas i Sverige där det finns potential. Man har ju länge tittat på exempelvis PTSD. Någonting som normalt är jättesvårbehandlat. Och liksom du kan behandla så mycket med den. Sömnsvårigheter, ångest. Det finns ju mycket som helst. Sen återigen, det funkar inte för alla, men det gör inte morfin heller. Nej, det är sant. Hur ser du på framtiden nu med din medicin gentemot hur det var innan? Jag tänker väl redan nu i sommar att vi ska ta och renovera lite grann här hemma. Jag har inte kunnat liksom stå in på steg eller liksom jobba med särskilt mycket tyngd ovanför mina axlar och någonting sånt där. Men det kan jag idag, så att vi ska väl se på vad vi kan göra åt huset lite grann. Det är väl den närmsta tiden som jag tänker på i alla fall. Ja, men alltså tänkte du ens på hur du skulle göra sådana saker innan du fick medicinsk cannabis? Eller var det bara... Nej, det fanns inte en möjlighet. Jag kan inte bära matkassar från bilen. Utan familjen fick bära matkassar och sådana saker. För att det direkt så smäller det till i ryggen. Okay. Och jag vet faktiskt inte vad det handlar om. Men det känns verkligen som att min rygg... Alltså det som händer när du blir instabil i ryggen, det är att dina små muskler runt kotorna börjar dra åt sig. Och det är det som gör så förbaskat ont. Men det känns verkligen som att jag är mycket mer avslappnad i min muskulatur också i ryggen. Och det är den största skillnaden, skulle jag säga. Rent smärtmässigt. Och att jag kan göra saker som jag inte har kunnat göra på kanske 10 år. Till och med. Det är väldigt intressant att du nämner just det med musklerna, för det är också någonting som jag har väldigt ofta. Just att jag var så stel i ryggen så att det gjorde ont tidigare, och sen nu, jag slappnade liksom av automatiskt. Och det är många sådana saker. Eller jag var så stressad förut för att jag aldrig kunde sova, för jag hade så ont, och nu kan jag sova 8 timmar, så nu kan jag slappna av. Alltså det är liksom, det är inte bara smärtan, utan det blir allting runt omkring. Ja. Liksom, det blir en dominoeffekt av positiva egenskaper som helt enkelt blir lite överväldigande nästan att höra ibland. För att jag pratar ofta med människor som dig som mer eller mindre får sitt liv tillbaka. Jag menar, om du har spelat fotboll hela livet, det måste ha varit en jättesorg för dig att liksom lämna det bakom dig. Bara att du kan gå ut nu och liksom dela det med ditt fotbollslag och liknande. Det är liksom, jag har svårt att ens föreställa mig det. Nej, jag behandlades för en depression i samband med det, för att jag blev själsligt ledsen, skulle jag säga. Själsligt ledsen över att liksom det jag älskar och min stora passion i livet, fotboll, helt plötsligt var ganska långt borta. Och jag vill verkligen säga det. Jag sitter inte här för att romantisera detta på något sätt, utan jag sitter här för att berätta att det här har hjälpt mig på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.
Mm. Ja, alltså det är... Ja, det är väldigt intressant hela det här för att det är... Ja, alltså jag blir alltid lite så här förbannad på det här moraliska motståndet som finns. För att jag förstår inte vad det är vi ska vinna på att hålla tillbaka den här medicinen. Så, fine, jag köper att inte folk är jätteintresserade av en rekreationell legalisering. Vi kan prata om det senare. Vi skiter i den delen, utan bara det medicinska. Och just det faktum vi har en medicin som har visat sig att den hjälper jättemånga olika människor på jättemånga olika sätt med jättemånga olika saker. Det funkar inte för alla. Men biverkningarna är liksom i paritet med en kopp te. Ja. Menar, de flesta jag har frågat får bättre, vad ska man säga, kick utav en kopp kaffe än vad de får av de här oljorna liksom. Och att vi då ska liksom vara rädda för att skriva ut den medicinen medan liksom hela fass är fyllt av alltså morfin och sånt där. Varför kan man inte vända på det? Sen tror jag att om du skulle fråga alla som medicinerar så hårt på morfin till exempel. Vad händer med deras mage efter 1 år, 1,5 år? Den är fullständigt utslagen. Även min blev ju det. Och jag har inga problem med magen med det här, men med morfin så hade jag det. Ja, det är ju en jättevanlig biverkning vid morfin. Jag vet till och med människor som har missbrukat som kallar det för morfinmage. Att man blir liksom stenhård i magen. Så att det är inte ens någonting du behöver ta någon längre tid, utan det är... Och så är det så här, ja, jag förstår inte motståndet. Men motståndet, det är där någonstans. Ni får fortsätta att jobba hårt, känner jag. Jag kan säga det. Jag har svårt att se att jag skulle lyckas hitta ett normalt jobb efter att ha gjort det här gigget. Så att jag tror att de flesta här är rätt fast med mig. Men vem vet? Ikea kanske ringer och behöver en ny säljare. Det är fullt möjligt, Ikea. Nej, usch, herregud. Men så här, vi ska strax glida vidare. Känner du att du har någonting som vi inte har gått igenom, Massa? Någonting som du skulle vilja dela med dig? Mina barn, när jag har provat det här i några månader, vi brukar alltid ha en sån här lite snackrunda när vi har gemensam middag i familjen. Och de båda, de sa att de var så otroligt glada över att jag var tillbaka som Massa. Och det här är ju bara någon månad sedan det kom. Men det var det ultimata kvittot jag kunde liksom få när jag började med detta. Det var att mina barn skulle liksom på något sätt också se någon skillnad. Och det har blivit stor skillnad och jag orkar göra saker med dem och jag är aktiv med dem. Det kunde jag heller inte förut. Det fanns inte en möjlighet. Det är det viktigaste och det är det bästa som har hänt med detta. Ja, det kan jag verkligen... Det blir små mirakel hela vägen. Återigen, funkar inte för alla och jag är inte bibliskt troende av mig, men jag hittar inget annat ord. Jag vet inte vad jag ska säga annars liksom. Det är mirakulöst. Jag skulle också säga att det är mirakulöst. För jag hade aldrig förväntat mig ett sånt här resultat. Hade det blivit hälften så bra så hade det varit bra nog. Ja. Tack Massa för ditt vittnesmål och att du drar ditt strå till stacken och hjälper till med det här, så ska jag försöka dra mitt, så ser vi till att vi kanske får igenom det här i Sverige, att det blir lite vanligare medicin i alla fall innan jag går i pension. Det hade varit skönt. Jag sitter här i Skåne och hejar med skånska flaggan på er och hoppas att det här blir bra.
Ja, men det tackar vi för. Som någon som är delvis dansk så brukar jag alltid lägga till när någon säger gräv bort Skåne, så säger jag alltid sen kan vi bomba svenskarna. Ja, det är bra. tack så mycket Massa. Och jag undrar då vår kära tekniker om du kan koppla in så att jag är solo igen. Jag tänkte vi skulle svara på lite frågor i chatten. Martin säger det att det är den medicinska cannabisen i Sverige som inte funkar för alla. Alltså jag tror att vi måste ändå inse att även med full tillgång till strains och liknande, en del människor har för mycket noja kring cannabis och tycker bara det är obehagligt. En del människor har problem med smaken, för att när du pratar om olika strains på det där sättet så tror jag du pratar om någon typ av vapor. Så att jag tror att här nu händer någonting där. Är det bara jag som laggar jättemycket här eller? Okej, det är uppenbarligen bara jag som laddar. Ursäkta mig, sorry. Det måste ha varit någon liten hack i linan där. Men som sagt, cannabis är inte för alla. En del människor fixar inte det, en del människor gillar inte det, en del människor har ätit för mycket propaganda. Ja, det funkar inte för alla och så är det tyvärr. Det viktigaste här när vi liksom säljer in medicinsk cannabis, det är att vi måste sälja in frivilligheten och som pushar på att det är väldigt få bieffekter. Ja, tack för att ni håller koll på mig också i chatten. Jag vet inte vad som hände, men det var säkert min lina här. Ja. Vi hade fler frågor här. Jag tror vi hade en gammal klassisk fråga om när det blir legalt i Sverige igen. Och jag vet inte hur många svar jag kan... Ja, jag har ingen aning om när det kommer vara. Jag har gissat så många gånger, men just nu med tanke på hur världssituationen ser ut så tror jag att det kommer ta ett litet tag innan det är någon som är villig att ta upp det här. Men vi får se. Det var någon liten diskussion angående om man får ha THC i piss och blod och liknande. Och det får du ha. Men som också svarades där att du får inte ha för mycket heller. För att är det så att åklagaren bestämmer sig för att faktiskt undersöka det där så kollar de mängden du har i ditt eventuella blod- och urinprov. Kolla upp din dos, vad som är rimligt, och har man då alldeles för mycket då kan du åka på det och det kan bli problematiskt. Men det är inte alla åklagare som går så långt. Men ja, om vi säger att du som medicinsk cannabispatient blir tagen och har liksom oljor utskrivet så blir du tagen med en jobb i handen. Sorry kompis. Men vi har ju fler saker vi ska göra idag. Vi väntar ju på lite komiker. Och då kanske vi helt enkelt ska ta och byta över till engelska och välkomna Wally och Kathy in i studion. Hey. Hello guys! Hey guys! Oh, let's start with Kathy. You seem really upbeat. How are you doing? Can you hear me okay? We can hear you okay. Hang on, no. Now we can't hear you at all. Yeah, now we can hear you. Lovely. I'm so upbeat because Otto, you are my hero. You are my savior. I absolutely love, and I mean love, the newsletters that you send out. All of the information that you're giving me and the rest of the community is not just useful, but it's very hopeful as well. Sorry, hang on. So I just wanted to say thank you first and foremost for everything that you do. And yeah, I'm upbeat.
because I'm also very excited about this show that we're doing on 420. It has been a dream of mine for a long time to be able to do that. And I usually get people interested, but I can't get everyone on board because everyone is very afraid for their careers, about getting investigated. And so, what, as an American, that to me is just like, guys, we have to create a culture of comedy, about stories, about references. I mean, that's how America got to where it is now, is by having cultural references that make it okay for everyone to discuss it. So, yeah. Yeah. And before I ask Wally the same question, yes, Rampart, this is Wally and Kathy that I hope you're going to see on the 420 at Bonden Bar in Stockholm. And also, sometimes if you go into the channel Cannabisifokus, you can check out our live. And yes, this live will be saved to later, unless YouTube week around, which happens sometimes, but hopefully it will be here. So Wally, I see you're doing good, man, as usual. How are I'm medicated, yes, sir. Had a long day. you? Yeah. So why do you do this, Wally? Well, for the same reason as Catherine said, it's just I've had this in the pipeline for like 10 years, and for 10 years, you know, here and there, I've asked their venue and they pulled out, or people have just been like, "Oh, I can't show up. I'm afraid police might show up." I'm like, first of all, if I'm gonna walk around being afraid of everything, I wouldn't even enjoy life to begin with, right? And just as Catherine said, we have to create a debate. We have to normalize this. And you've been a part of it. I don't have to tell you, Otto, what you've done for the culture and everything. But Otto and I have been working back to back as activists together. For those of you who don't know, even though I've been, pushing my comedy more lately these last years. But that's the reason. I just hopefully what I wanted. I mean, knock on wood, I want it to become a monthly thing, to have like stoned up comedy every month. But let's start off with this event, and if it goes well, I'm willing to continue. And I don't care if somebody shows up, if the cop shows up. I just look at it as wonderful marketing. If you look at both the activism in Norway and Denmark that has been done, I mean, there is nothing that's going to secure your face on the front page of Aftonbladet or SVT as if the cops show up. Yeah. I mean, just promise me, Wally, if they pull you out of there in cuffs, you have to shout, "I can't breathe," okay? Oh Lord. Oh Lord. Okay. Okay. Yeah, sorry, It's Wally. Halloween, you guys. Nah, I just can't breathe. I can't breathe. those are other reasons though, because I hit the bong too good. But yeah. Oh, okay, yeah. You guys, Well, I got a confession, it's question. been years since I've had a bong rip. I would probably fall over. I Yeah, yeah. And so the people get to know you guys a little bit more. Kathy, you're from the States. What else? Yes. Unfortunately, I am American. I'm sorry. um, it's yeah. So I'm a stand-up comedian, and actor, and I am from Colorado originally, which I feel like is an important part of this story because the legalization of marijuana in Colorado was in 3 basic steps. And we've seen these steps repeated in other countries around the world, which was decriminalize first, medicalize, and then legalize. And this was done through a series of steps that we are kind of slowly seeing Sweden go through. But at the same time, it's all under wraps. There are people in Sweden who have medical marijuana cards, and there are people who have access to this legally. It's being studied in Karolinska Institutet. And so I feel like such passion to work on this subject because,
how I grew up with it was not only my friends in school were smoking weed, my parents were smoking pot. And it was this huge undercover secret until we legalized. I'll never forget going home the year we legalized. I'm there with my whole family, my mother and her 4 brothers, and my uncle goes, "So, should we go out for a smoke before we eat?" And everyone, without even missing a beat, was like, "Oh yes, a nice joint before dinner sounds lovely." And we all went outside, and I looked at them and I was like, "You've grounded me so many times for doing this." And now it's this completely normalized part of life that we're not even going to discuss. Okay. So it was just something that it became fun and funny to see my family members, my friends, and other people in life use this for so many different reasons. To me, it's just insane how the politics are here. And I just have kind of made it a part of my brand and my mission to work on decriminalization and legalization. So, yeah. Yeah. Yeah, and if you want to read more of Kathy's backstory, we have an interview posted with you on Cannabisifokus, and hopefully in the future we'll have more of a talk here on the podcast stream. I don't know what this is, but whatever this is that we're doing and have been doing for a couple of years. But Wally, correct me if I am wrong. Doesn't it sound like Kathy has like the whitest family in in Colorado? Just They this sound they sound just awesome if you ask me. Like Uh, my no, like my sorry to parents, they pretty much cut understand. ties with My me like because I family smoke weed. So goes to joint and goes and plays golf. Okay, that's why. yeah, okay, so I wasn't but completely wrong. but Um, for someone who visited Colorado and also lived in Spain, I've seen how this is the thing. Certain, especially like weed, it's only as weird as you make it. You know what I mean? Because it doesn't derange your mind as alcohol does or certain other drugs. It doesn't make you into a whole different person. So it's just I can definitely see it being so normalized that nobody cares, such as in Colorado. So that sounds. I think I love that whole attitude. and yeah, Kathy is working in Sweden. That's why she will be in Bondens bar on the 420. Yeah, we imported Kathy before these new tariffs. I'm the And comedian here now, Ollie. sorry. Yeah, you're doing a bit here, Otto. You're doing a bit here. I can tell. You came prepared. Yeah. Speaking of prepared, what can you expect, Wally, on the 420th? To be honest, I'm just gonna have fun. That's really what it comes down to. At the end of the day, we're just people like anyone else. Like weed is not that. To me, it's barely a drug. It's a different conversation, but it's like I don't think we have to make such a big deal out of it. I want to live in a world where we don't have to have these days, but now we live under this regime that we do, and find it even more important that we normalize. So we're just gonna have fun. That's all my intention is. I've seen Catherine before; she kicks ass. We have three other great comedians that night. Also stoners. So yeah, it's gonna be baller. It's gonna be fun. That's what you can be prepared for. Hmm. I wanted to say how proud I am that I'm like the lady stoner because it's weird. In the U.S., stoner culture has been centrically male, uh, or not, maybe not centrically male, but just not girly. And now in the States, especially in Colorado and California, like I follow a bunch of accounts called Miss Weed and They Weed. And it's like these really girly products for weed. And I think that that's amazing because we use weed for completely different purposes. If we're on our period,
after we've given birth, and there's been post-traumatic stress after birth and stuff. We use it for a myriad of reasons that only belong to us. And second, though, that I want anybody who's coming to the show to know that when I'm going to perform, this is supposed to be an interactive experience. I want to talk about some of the things that we've all gone through. Like, I had some epic wicker names, for example, like wicker names, the times that we got caught, the times when we thought we were going to get caught because we were paranoid. I mean, all of these epic situations that are really the premise of so many good stories, and how we can relate to this, really crazy experience of hiding out in plain sight. And I'm intrigued, I'm excited. I wonder how the audience is going to be as well, because in the US I've been to stoner shows. They're not that exciting. Like, we're pretty chill. Very mellow crowd in my experience too. So Who would have very, known? Who would have known, right? Yeah, the guy making the most money, the guy running the food truck outside the place. always. And The I'm guy also who's selling grilled sandwiches. Um, Swedish people weed, and one time I actually told people that it was weed in some brownies, and there wasn't. And just to see how they would act. And like, one guy's like, I'm gonna go into a psychosis. I was like, it's just sugar and chocolate, bro. But stuff like that, because that's also where the stigma comes from, is our visualizations of the drug and how it affects us and what actually happens when we take it. And it's amazing to me, though, that part of my set is also about delivering information. I want people to understand that there are thousands of people in this country that are consuming cannabis, and that we have nothing to be ashamed of. We have nothing to hide, especially from each other. And that I'm going to bring statistics to make everybody aware that they're not alone, and that there's nothing better to do than to be with each other and share these experiences. And I think Wally is doing such an amazing thing by making this a fun experience. It should be fun. It's like, I think also people get this idea that it's going to be like AA or NA or something, but it's not. We're just there to have fun and tell stories and enjoy each other's company. yeah, no, I really wish I was in Stockholm, but yeah, I'm on the other side of the world. Stream it. Huh? I'll live stream it for you. Oh yes, we are looking into it. Oh yeah, that's right. Yeah, so we are looking into hijacking Wally's show here, Cannabisifokus, just setting up a camera and. But yeah, no, why not? Why not? We'll see if it's Do it, possible. my We'll man. see if it's possible. But I really recommend you guys that can to go there, because I think it's going to be a blast. But I just wanted to comment on something you said, Kathy, before. Something that I've noticed this in part during my cannabis activist career. The thing is that when I was a kid doing bong rips, smoking the bucket, because it was easier to find weed or hash than than rolling papers where I came from. Well, all of the bongs or the ashtrays or everything you bought, all the paraphernalia, they were either weapons or almost naked or naked girls. And as it legalized, I have seen this trend change. And when I was at Cannabis a couple of years ago,
I expected to see a lot of these green, yellow, red bongs with a half naked girl holding an AK. Everyone knows exactly which bong I'm talking about. That cheap, corny one. Yeah, That one exactly. and the Jamaican dude. Yeah, The same. exactly. With way too big head. Yes, Yeah. that's the one. But the thing is that there was like one poster that even had a female in underwear in the entire event, and that was a poster for lotion, which I can understand. If you want to sell to a female audience, I mean, I can understand that you're actually using that. I cannot understand why I need a naked chick in my ashtray. I'm going to fill that ashtray with ash. I'm not going to look at the bottom. So, yeah. But that's just But me. I think that just goes hand in hand with what Catherine said before, that it's a very duty culture. Statistically, I mean, at least in the United States, I think as much women as men. It's like pretty 50-50, I think, when it comes to the consumption. But men has been taken. I think it just has to do with stereotypes. It's just, women are not supposed to take drugs. They're not supposed to smoke cigarettes and all that stuff. That has been an attribute to us men do the dirty shit. We are addicted to shit and etc. etc. And so yeah, I think that's the reason, and I'm happy that it's changed. That it's Yeah, gone yeah. away from all that duty shit. I mean, I've never really yeah, liked it. So, yeah. I think really I mean, really it was gender neutral, the culture of cannabis. But when it comes to like it being acceptable for women, what I think is really interesting to look at is drinking, because women have a very normalized culture of solve it with a glass of rosé, bitch. And it's a part of our thinking that certain drinks are girly, a apple martini, an espresso martini, a glass of white wine. And if that's acceptable, if that's normal, then that's what we'll say that we do in public. And it's a super toxic thing for us to be doing. And that women, I think the studies that I've seen is that what's amazing about cannabis is that it's not just women or men 50-50, it also has no age limit, that people can smoke when they're 25 to they're 95, and that you can see all different cultural aspects, like it's used throughout the world, and it's just got a vibe of, maybe it was like the Bob Marley culture that kind of struck this ideology about the the mindset of what it looks like, and yeah, I just think really when we look at normalizing it, that I want to make it normal for everybody, and that I'm even down to do like ads in the future where we're like, are your knees hurting? Like, do you have back pain? Are you feeling lonely? Here, try some Do you care cannabis. too much? You care too much? Try cannabis. Yeah. Um, I wanted to share a story with you guys. I follow. I'm paying for the hyresrätt myndigheter or something like that. It's the rental union, Hyresgästföreningen, yes. Yeah. and they send out newsletters. And one of the last newsletters was, my neighbor is smoking so much cannabis I can't sleep. And it came out in this letter because of course the tenant went directly to the house leader and said, oh, someone's smoking cannabis. And the house leader was like, really? I don't know what we'll do about that. It sounds like not our problem. And then this person started complaining and saying that the cannabis gave them headaches. And I was like, oh no, that's spice. I don't want to be blamed. No. That was not giving you headaches. But it was the funniest article. I'm going to talk about it in the show about Uh, how get your symptoms right.
lady. The worst thing is that I guarantee you that that's one of those old stories that never really happened. I Yes. mean, it's like the guy who peeled himself because he thought it was an orange. Oh, that's a good one though. Yeah. Sick. Or my friend when I was a child thought he could fly, so he jumped off a balcony. Well, your friend had other issues, dude. It was not the weed. You know what version of that one I heard when I was a child? You remember those chewing gums that came with a tattoo, like a rubber Yeah. tattoo? My parents told me to not use that tattoo because kids would rub them on and they start tripping, jumping out of balconies and what. Like, essentially, they said it was like acid or something. And I'm like, even as a child, it did not make sense to me. I was like, okay, why would they, like, who is this PCP? So it feels like those are just like hard dies, like stories that just takes a long time to die. Uh, and McCain is writing in the chat that they put a note up in his gym and wrote that there is somebody who has made a mess on the toilet with tobacco and something other weird. Well, for God's sake, fucking stoners, clean up after yourself. I know, but it's like, haven't you ever been to someone's house and you're like, you've never cleaned that bong? Like, you want me to put my lips around that bong? Okay, I'll do one hit, but then we're cleaning it after, okay? Because there's nothing better. I'm an edible queen. My favorite game to play is on Sunday, where I take some edible and then I try to get through my housework before it hits. My favorite game. But Wow. so why I want to ask you, Swedish people, because when I was growing up in the 90s, they really did push a lot of anti-cannabis propaganda on us. I mean, we had a really classic campaign that was "This is your brain on drugs," and it was like an egg in a frying pan, that kind of vibe. And we all still went, no, that's heroin. Heroin does that. Like, don't worry about it. And we all smoked anyway. But where did this perplexing view of cannabis come from in Sweden? Was it the same? Was it also like an anti-hippie movement in the 70s? Like, why cannabis? Well, first of all, Wally just disappeared. I don't know if that was only the picture or if it was just a sound. Or now Wally's back again. I believe I'm gonna guess he accidentally pressed the X on the window, but yeah, I don't know. Wally's back. Everything is good. No, where did it start? I can't hear you, Wally. Okay. If Wally, you're on a computer, right? Nod, yeah, nod. To the right, you see guest chat. There you can communicate with the technician to see what's wrong with your sound. And then I will answer Kathy's question on where it all started in Sweden, because it was just like in America. There was a lot of things that happened at the same time that ended up in the war on drugs. In Sweden, it didn't end up as much in a war on drugs. We've had a war on drugs, but basically it ended up in the sobriety movement that we also imported from America. Thanks a lot. Basically, it was a man named Nils Beirut who started his career very early. And well, if we're going to start the real beginning, the doctors in Sweden were starting to see the same. Sorry about that. They were starting to see the same thing that you saw in America a couple of years later, that we are prescribing opioids. People are getting addicted. We stop prescribing them opioids, and then they're going to the streets to get heroin, which is bad because heroin bad. And how we're going to solve this. And they even discussed decriminalization, but then enter this man, Nils Beirut, who basically made a career of some really, really bad science. He also gave birth to the Stockholm Syndrome, which has been
ridiculed the world over. But so yeah, that's him. Well, But my additional question to that is really the anti-drug movement also sprung up really because America, and as we can see now in the administration that is currently running in 2025, that Christian nationalism yeah, is a huge, it's a huge control thing about what substances are allowed in your body. And instead of making it a conversation about bodily autonomy freedom, we judge the public to not know what's best. And even if we do know what's best, we still end up in positions where we need to get help and need to have resources available to us to not be consuming the drugs anymore. Because my personal story with this is that I grew up with an alcoholic father and a brother that was addicted to heroin. And these two substances alone ruined our family and our lives for years. And it was heartbreaking and like really out of this world to look at a legal substance that nearly took my dad's life. And he's okay. He's sober now. He's been sober for the past 14 years. I'm so proud of him. good for him. But alcohol almost took his life. And it has always, that's part of why I'm so passionate about this, is that my father, who lives in Florida, now lives his life by hanging out with his grandkids, going to yard sales, and at the end of the day, around 7 o'clock, he takes 2 hits off of a joint, has some ice cream, and goes to bed. And so his life is also made easier and more fulfilling without alcohol and with the inclusion of cannabis. And it's such a mild use of cannabis as well that I think that it's an interesting view and a good story to tell, because we often think of consumption as something that's overdone and overused. And I think that cannabis is also an excellent example of a non-addictive substance that can really help people. So, Yeah. and I see that here in Sweden too. We really struggle with alcoholism here. Oh yeah. And everyone's like, let's take the most dangerous substances we can think of and make them really accessible. In fact, nicotine and snus, it's finally come out that snus is not good for you. And I'm sorry to say that on a Swedish program. No shame or shade to anyone who No, does say that. it. Say it. Say it, please. I love the shit. I don't do it anymore, but I still love it. So you can say it whatever you want. But I think it's nasty. I miss nicotine every day of my life. I quit smoking nicotine 1 year ago, and the effects of not having nicotine were really surprising. I became very irritable. I crave it still a year later, almost every day. And I had no idea what a grip nicotine had on me and how much I would miss it. So How long did you smoke cigarettes before you laid about off? 15 years, probably, maybe 20 15. years. I started when I was really young, yeah. Okay. And it I was don't, because I used to horrible. smoke cigarettes too. I don't miss it at all. Like I feel nauseous every time I feel the smell of cigarettes. I think tobacco is such an overrated drug in every shape or form. I'm not a fan of it at all. So I'm surprised you say you still miss it, because once I started smoking weed, tobacco just fell out of favor completely. I don't even mix my joints with tobacco. Lucky. That's so amazing. But you still craving it. You still jonesing for it every now and then. Like, I Jones in today. I think it's wow. because I associate a
lot of experiences with nicotine. Like when I was nervous before stand-up shows, and I'm still nervous before stand-up shows, Oh, always cigarettes. Working in the service industry, it's like how you get a break, yeah. because Yeah, otherwise you'll it's just just work gonna for say 12 that. hours without taking a break. And I actually knew people in the restaurants and hotels that I've worked in who will say, can I go for a smoke break? They're not smoking. They're just outside. Yep. So I think I just associate calmness or like, but I just like the feeling of smoke coming out of my mouth. It feels cool, you know? But you're And honest about it. It is yeah, cool. I'm not gonna lie, man. I'm since I used to smoke cigarettes for like 10 years before I started smoking weed. I will never get away from the smoking aspect. Like the vape just doesn't hit the same way. No. And right? I know it's an unhealthy thing, but it looks so much more like cool when you smoke something. I agree. It's sexy. I'm not gonna lie. It's sexy. It's hot. Wow. But what do you think are some good ways to get Swedish people out of their shell? Like, I feel like people are comfortable with me because I'm from the US and they feel like maybe they can confess a bit more. But what do you think it's going to take to get I people was out just of gonna their say that the only thing that really works on the Swedish normal Svensson, that is actually confessing yourself first, and uh, then you'll see if they I are agree. or not. You get treated like a Catholic priest. Everybody wants to come and talk to you. Everybody start confessing shit. You know, everybody does this at parties. You know, I visit Amsterdam myself every now and then. You know, Yeah. it's true. It's true as Otto say. But I gotta say personally, I think it's a generational thing. Because like 10, 12 years ago, when I was really into activism, I think the numbers was like 5 to 7% of the population was like pro legalization. That yeah, number recently has turned out to be 22%. wow. And historically, it has shown any issue that has 10 to 12% approval will sooner or later become norm, such as like gay marriage. If you look at it statistically from the 50s, it was like 5% were pro, Mm. and that number is just eventually grew to what it is today, and now it's legal in many Western countries, right? And unfortunately, immigration, all it took was a party like Sweden Democrats that were for a long time just 10%. They pushed that narrative. Now every party is on board of cutting down on immigration, tougher immigration laws, and etc. So I think we passed that 10% bar of making this more mainstream. The younger generation do not have the same stigma attached to it at all. Like I feel like a boomer when I talk to kids in their 20s, because they just look at me like, yeah, of course we smoke weed. I'm like, all right. And even Right. those who doesn't smoke it, they're not against it. They're just pragmatically like, no, we favor this over alcohol, even if I don't smoke myself. I'm like, cool. And that's all I can ask for. I don't want everybody to start like smoke weed. I just want you to Yeah. accept that I do it. Oh, yeah, I've smoked with a couple of Swedish people that I was like, yeah, see, you're the people that I'm like, it's fine if you don't. Like, if you don't get it, it's chill. Um, but it's what I think is interesting, though, and why I'm interested in changing public opinion is that currently, Sverigedemokraterna, Moderaterna, maybe even Liberalerna have a view that legalization is dangerous and actually helps gangs. Like, people have been saying that publicly. And I just find that so alarming because it's a blatant lie. Like, there's so many places in the world where that's literally the exact opposite of what the truth is that legalization actually stops or it prevents gangs and helps like actually boosts the economy and provides better health for the public. So I'm fascinated at where these Swedish politicians have gotten off on these lies and what they have to gain from it, because I don't see the same like things as in the US where I'm like, no, it was obviously more about the Christian right being able to maintain control with an ideology about purity and about stigmatizing people that are
left or drug users. Like, I could kind of read through what their political agenda was. And here I'm like, well, what do you guys have to gain from doing this to the public? Like, why? That is the thing. And I have found out the only reason that I can see in this, and that I have to go back to Nils Beirut, and he started RNS. He started RNS and instantly started lobbying against mostly the Swedish Democrats. And then he joined up with the International Order of Good Templars, the American Christian movement that I was talking about, that is also sobriety freaks. And they started, pushing this within the Social Democrats. So this was, there was a long time where being a Social Democrat active member meant that you were sober. So they really got nettled right into the nice rooms. Currently, we have something called CAN, which is Centralförbundet för alkohol och narkotika, if I'm not mistaken on the name, but they're called CAN. And they were started to be the government's expert on these alcohol, narcotics, ANDTS questions, as we call it in Sweden. More than 50% of the föreningar in English, organizations. Yeah. More than 50% of the organization within CAN are directly tied to EUGTNTO. So the sober organization. The sobriety movement. Thing. And the sobriety movement has scarily lots of tentacles together with the Scientologists. Yeah. So that took a left turn. I didn't. Yes, I know. Oh, you didn't know that, Catherine? The Scientologist movement in Sweden is deeply rooted in all educational. They send out lecturers. They don't say they're Scientologists straight up, but they're all, financially and ideologically, they're connected to Scientologists. What's it called? Narcocon? What was it called? Narcocon is one of them. Say No to Drugs, I think, is another one. Yeah, Say No to Drugs with Alex Breeze, that clown. Wasn't it Narcotics Anonymous who got a second one? If it was like all Narcotics Anonymous, they started a new one of those for exit people. That was basically, it was the Scientologist recruitment office who was behind it. So they just straight recruited old heroin addicts into the Scientology movement. And they are the one that goes out to schools to speak. Yeah. I don't know how many schools I've emailed just to tell them about, because I get emails from 15, 16-year-old kids that emails me and said, "Yo, we found out something here, Otto, and our principal won't listen to us. These guys who were here and told me I will be crazy and schizophrenic from cannabis. He also left me a folder from the Church of Scientology, and I don't think this." And then I have to call the principal and ask, "What the fuck are you doing?" Yeah. No, that's. There's also one aspect to it to tie it back to your question, Catherine. I think it just comes down to political ego. If you've been like a hard anti-drug person for 40, 50 years, you can't just like jump ship. You're going to lose face. You've based your whole identity around these, draconic laws that has imprisoned people, even maybe killed people because you refuse to have a simple thing as in needle exchange program. So I think a lot of these politicians, they're just like, nope, even though I know I'm wrong in this, I'm just going to take this in my grave. I don't give a fuck. Just political ego is a big part of it too, which I feel it. Yeah. It's sad. It's sad. As a politician, you should be pragmatic, not be that, ideologically rooted. Well, the only thing that stops that from happening, at least this is how it was in my experience in the US especially, you can see this a lot with places like Oregon, where Oregon was experiencing and is still experiencing
high levels of homelessness and drug use, and a lot of people started dying. And once enough people have died, then you're forced into facing the issue and making a change. And it always makes me so emotional to talk about this, because you're exactly right. Like, people are willing to turn a blind eye and let people die. And right now we're seeing the highest overdose rates per capita in all of Europe, right in Sweden. And that's due to the legislation and the policies that we have that are more interested in protecting an image than actually helping people. And I find it really disturbing. And as Moderaterna has taken power, I have noticed that the streets are pretty clean here in Stockholm, very dry, and had a lot of people asking me for references, and I don't use anymore because I'm too afraid that it's spice or something that I don't know what it is. So that kind of thing is going to drive a lot of injury and death, and it's very depressing and upsetting to watch the process happen again and again and again, even though we know that this doesn't work. Even with things like alcohol, we tried a prohibition in the 1920s. A bunch of people fucking died because they made moonshine in their fucking basements because people were not going to stop, you know? So it's, I don't know. Sometimes I feel hopeless, but I'm sitting here talking to two amazing people with many people watching, so I should feel super hopeful, and I'm so glad that I'm like here with you guys and discussing it, so I don't feel so like alone in it, you know? We're on the Oh, right side of history. That's the thing. yeah, I that know. is the thing. I know for a fact that like history will dissolve like anything. I'm not. I don't feel ashamed. I know I'm on the right side of history. This is such a harmless thing to do to your own body. There's so many other things you can do that's worse, like fucking mountain climbing. I ride a skateboard. You know how many times I fell on my skateboard? Like it doesn't even compare to anything I've done on weed. I think I burned my thumb on a bong once. That's like tops my damages on weed. Oh, I That's feel it, that man. directly. As Right? soon as I was like, ouch, dude, ouch. I mean, I'm not gonna say that weed has ever hurt me very much, but I have done some stupid shit in the name of munchies. Um, Don't get me started, man. I, Don't get me started. Oh, we all have Munchie stories. Wow. Yeah. Oh, no, yeah. I think my first one was, I was like 20 or something, and I came back to my apartment and I realized like I had sushi with me. First of all, completely forgot that it was my sushi. I asked my roommate, "Can I have this sushi?" And she was like, "It's yours. You can have the sushi." And I was like, "Really?" And I looked down at the sushi and I made it very nice. I made like a little pool for the soy sauce and put the wasabi in it. And I took a bite and I leaned up and the sushi was gone. So I got really mad at my roommate for sushi. It was a big one too. It was like 20 pieces. I don't even remember it. I don't even remember that, but it Oh, was great. But time and space acts different when you're high. It's just Yeah. time and space. Oof, it's a different dimension. Yeah. but I hope you know, when we always say like space and dimension though, I am still very hopeful that if we studied this, it could help so many ailments and so many people. It really drives me crazy. Like being diagnosed, I'm going through a diagnosis for ADHD and bipolar disorder, and I've been researching some positive and negative effects that can happen with cannabis, and it heavily relies on strain, the dosage, and quantity. So it really makes me wish that I lived in a place like Colorado again, where I could actually go to a medical doctor and have this discussion and talk about options and see if there's a way for me not to be on, because the drugs that we're already discussing about ADHD and bipolar, as
intense. There's like a dozen different kinds that you can take. They all do different things to your body, and to be so. Not that we shouldn't have those medicines. Of course, we should. Uh, I just think, in addition, it would be an interesting thing to discover or look into. I can only testify for somebody who's bipolar type 2 and just Oh, no. shy. Oh, Yeah. yeah. And just shy of like ADHD. It was more severe when I was younger. It's just settled down to the point where I only feel it when I'm like hungry, stressed, and I haven't slept enough. That's when I feel it a little bit. But also some trauma in there. 100%. Not saying everybody. I know some people that use conventional medication for their bipolar. By all means, use like Kanye, he should really use conventional medication. But myself, conventional medication just do not work for me. As a creative person, it kills my creativity. Just absolutely kills my creativity. So I feel you. I'm with you, Catherine, That 100%. that's amazing that you said that though as well, because my sister is type 1, and my sister, yeah, right. And so my sister was on conventional medication for like 15 years, and just recently, like 5 years ago, decided to stop. But she All also right, quit drinking, no more alcohol, and mild doses of cannabis, all and right. she's doing amazing. And Wow. I will say though that I think that the conventional medicine that she was on saved her life. I think she went through a lot of difficult things that, like, the conventional medicine really helped her. I think that, I don't know, it could be a variation of things that made her want to, and she spoke to her doctor about it, and they decided that was okay, and that they would see how it goes and take it slow and taper off Yeah. and taper on. And it makes me so bummed that we can't talk about this with our doctors and talk about like how my sister's cancer treatment, who's also okay, by the way, and made it through, but partly thanks to cannabis. And Yeah. I, it's like, it surrounds me in my life. And so living in a place where it's like this, like, secret, oh my God, how dare you? You're a disgusting Yeah. drug addict. But it helped my sister get through cancer. Like, what? Like, what? How is this the same world? It's crazy. Yeah, but It's also the alternatives are insane. I mean, take your ADHD for an example. They will not prescribe you cannabis for it, but they will give you amphetamine. yeah. And I mean, like, Hey. serious? Adderall, some good old meth. Ritalin, yeah, there's the Adderall. I don't think Adderall is used in Sweden. I've never met a Swede that actually got Adderall. That But has a different brand. There's a different brand name. It's the same Ritalin and stuff composite. like that. But they're No, not a Ritalin, similar. I think it's synthetic speed. But point being Contact. is none of it's But good for you. you guys, someone actually did once ask me if he could get some Adderall. There you go. The only peoples that I know that do Adderalls are gamers from North America. And Yeah. students. Yep. But I agree, Catherine. By the way, going to Colorado, seeing all the milligrams, and personally, I function the best if I can do sativas during the day, hybrids in the evening, and just end it with a heavy indica, narcotic indica, right? And I wish I had that schedule. And it's not really weird if you think about it. If you think in like terms of conventional medication, certain people take something to get them up, they take the speed or whatever. They take something else to stabilize their mood, and they take something for sleep. I'm doing the same thing here, but just with herbs. But it sucks when you're in a country when you have only indicas. Maybe the guy says, Yeah. "Hey, this is what I got," and you stuck with indicas for a month, would get you all drowsy and mad munchies. Yeah. So And I also am really interested in uh, what we did with cannabis use in Colorado concerning epilepsy, where we want to be able to give cannabis to children who have epilepsy, but we don't want them to get fucked up, obviously, even though, let's be honest, that'd be sick. So they found a way to remove the THC component from cannabis and deliver this to children so that they wouldn't experience any psychedelic effects. And the medication worked.
And I mean, children that had been on half a dozen different medications that were causing other side effects in their lives were a magic fix by giving. And those are the kind of things because for me, I'm also like, you know, if I've experimented with microdosing because I don't want to be like out of sorts during the day, like I just wanted something that calmed the mind. And I just feel like there's so many stones that are unturned about how we can get help and help each other in society to make us all more functional, more calm with each other. And it's like such a gift, really, to have something that just grows like that we can be able to measure its compounds and its uh, different dosages so that we can actually get things right on an individual basis if we learn enough about it. And that's just the medicational aspect of it, because it has Right. proteins, it has all the good fatty amino acids, it has minerals, zinc. If you think about it, it's like the plant that has kind of everything we need. Kind of everything. It has carbs, etc. It's an amazing super plant, hemp cannabis. It's yeah, I agree. You It's sad that we close don't with utilize it more. All good stuff. I hear, I hear, I hear, I hear all this veganism coming out. But hey, hemp burgers, I love hemp burgers. I had one when I was in Colorado, like a juicy hemp I would burger. try one, but I've never Yeah. had a good cannabis. I mean, the beer was okay. Cannabis wine sucked ass. Yeah. Uh, A lot cannabis, of it is very gimmicky right now. A lot in the yeah, beginning. It's very touristy, kind of like they're just trying to capitalize on, uh, novelty. yeah. well, But going back to the children with the epilepsy, I mean, as a Colorado girl, you got to know about Charlotte Figge, right? But that's who she was talking about. It was Charlotte Figge you were talking about. Charlotte's no, Web. what? No? No, Otto, please tell me. That's a very long story, but okay, long story short, two twins was born. Parents watched twins grow up. One twin started developing backwards. They went to the doctors. Doctors diagnosed Dravet's syndrome, which basically means a couple of hundreds epileptic seizures a day. They told the parents that this daughter is going to die. We're very sorry. We can give her some medicine to make it as easy as possible, but she's not going to be 5 years old or whatever they told her. There's tons of documentaries about them. Then she met a couple of weed growers who cultivated a strain called Charlotte Web, which is a strain that is super, super high on CBD, super low, I think it's 0 on THC, and they call it Charlotte's Web because it was made for Charlotte Figge, because it became her safety net. And then they Wow. started prescribing her, and unfortunately, Charlotte died 2020, right in the beginning of COVID. She had a very bad immune system, so it's never been official, but I'm pretty sure it was COVID who got her in the end. But she actually became a teenager, and people with Dravet syndrome, they rarely reach the age of 10 because, like I said, with 300-400 epileptic seizures a day, your brain starts becoming food for the body when it needs that amount of energy. So basically, the body eats the brain. That's why you develop backwards. It's a really nasty disease. But okay, I thought it was Charlotte Figge that you were talking about. But I started in Colorado, the whole when they started, experimenting with these hemp Yeah, CBD strains to find the ones that had low THC. So I mean, it's sad and unfortunate, but thanks to her, that's why we have this popularity in CBD strains that we have nowadays. It's like 100 different CBD strains. I'm pretty sure you tried them before with Cannabis Light, Catherine. yep. Yeah. Oh, yeah, definitely. Shout out to Cannabis Light. Uh, but in Colorado, when after it was legalized, we had a like housing boom, and I don't know if it was caused by Charlotte, but what I understood was just that it was like I had some friends that bought a house in Denver, and after it was legalized, they waited like 5 years and they sold their house for double what they bought it for because it was so popular.
just for people to move their families there so that children can have access to care that actually helps them. So it was, Cannabis refugees. it's That's another what, somehow. that's what they called it in CNN. People were moving to Colorado from all different states for the same reasons as you said. Cannabis refugees. And just to be clear, that after we legalized cannabis, Colorado fixed its own healthcare system. We started building a transportation system. We put over $5 million alone in the first year. I mean, our economy is still fucking booming because of the business that we brought in. But I, not that this should be about business, but I often still look at, I'm like, these, the Scientologists, I'm like, but you love a good deal though, right? Like you're into that, right? And I also am surprised because I understand that having deities or like having people, like having something that's bigger than yourself is a concept I think Swedes are comfortable with. What I didn't think that Swedes were comfortable with was the entire fucking theory behind Scientology. And like how insane it is. It's like Mormons, dude. Like Mormons are like, yeah, you get your planet after you die, it's sick. And we're like, I am not. Funny though, because even Utah legalized. Yeah, because Utah has a bunch of little weirdos. But look, all the time, you guys. I really have to jump off the call, but I just wanted Yeah. to say thank We're about half an hour over time, but No Kathy, we have talked about it before. I'm gonna get you on the show again, I'm sure. I can't wait. So if you need to go, just slide out, and I will wrap this up with Wally and Nice Peanut. seeing you, Catherine. Love you guys. Thanks for tonight. See Have you a good soon. Good luck on 420. Otto, should we do English or Swedish? Jag tänkte säga det, att vi kan väl äntligen byta över till svenska lite. Okej, jag måste också gå. Jag vill bara säga hej till alla i chatten. Har vi någon i Stockholm? I chatten? Vi har jättemånga i Stockholm. Vi har flera i chatten som kommer, som har sagt att de ska besöka den 24. Så att gör en sista shoutout. Vad händer 24 på Bondens bar i Stockholm? Vi kommer ha den första ever stå-up comedy show där cannabis är ämnet. Vi kallar det stoned up comedy och det kommer vara på den 20 april och som jag sa innan, det är Kathy och Otto när de frågade. Jag försökte få det här att hända i typ 10 år, men olika ägare, pubägare har dragits ur. De har fegat. Folk har fegat, de har inte vågat komma. Och nu händer det. Så jag hoppas så många som möjligt kan komma. Och jag tänkte säga, för att ni är trogna chattare, lyssnare, tittare, så kan Otto få äran att lotta ut 4 stycken biljetter till några av dina hängivna tittare. Du kan sköta det, Otto. Jag litar på att du vet Skriv ett mejl till mig, otto.larsson@cannabisifokus.se, och beskriv varför. Så bäst snyfthistoria. 3 stycken sa vi. Bäst snyfthistoria får en biljett. 4 stycken, 4 biljetter. De 4 bästa snyfthistorierna får en biljett. Ja. Och annars kostar det bara 120 spänn, inte så jättemycket, men det kommer vara kul, det kommer vara andra stoners där, det kommer vara ett unikt event, så kom gärna. Bonden bar klockan 5 på Södermalm. Det är jag, Catherine, och så kommer det vara Flackrim som har varit med i IFS, och så är det 2 andra komiker, August Rudell och en komiker från USA, Brennan Dills. So that's about it, man. Varför har du varit med på IFS? Du hade varit så jävla perfekt för det. Jag tror inte det. Allt är scriptat. Jag hade sagt något dumt och så hade det blivit sparkat. De skriver alla skämten för det innan du går in. Det är samma som med parlamentet. Det är skriptat också, parlamentet. Ja, det vet jag också. Det slutade jag kolla på när jag var 15 och insåg att det var skriptat liksom. Jag vill ju se det här. Otto, tack för ditt arbete också, min vän. Jag har verkligen legat i där. Bara för att du har flyttat till Cypern och inte lagt ner. Du ändå jobbar hårt. Love the work you do, my man. Uppskattar det. Jo, absolut. Vi jobbar hårt här också. Men tack, Wally, för att du var med. Och som sagt, vi får ta en annan dag och snacka lite mer om annat skit. För att eller så får jag komma till Cypern, man. Du kommer gärna hälsa på. Och alla ni i chatten, man. Alla ni i chatten. Underbart att ni deltog. Hoppas att se så många utav er som möjligt på 420. Annars kan ni hitta mig på Instagram. Wally Zammo heter jag där. Och tack så igen, Otto. Yes. Man. Uppskattar ditt arbete. My man. Take care.
Wow, vi gick långt över tiden med det där. 35 minuter över tiden på den intervjun. Men tiden går fort när man är roligt, som de säger. Jag noterade i slutet med Katja att hon gick väldigt mycket runt på samma ställe. Jag är inte helt klar för ikväll än, Fredda. Jag har fortfarande ett litet nyhetssvep som jag självskadebeteende nog har förberett. Nej, Mikael, ingen Christian idag. Jag upplevde att jag hade så många olika gäster som jag ville prata med. Så att det liksom, han behövdes inte idag. Men jag ska ta till mig att han är saknad med Kayhan. Så ja. Och nej, innan ni frågar, jag har inte lyckats locka tillbaka Moa ännu. Försökt med både morot och morotskaka och liknande, men det går inte så bra. Men ja, och kära tekniker, du kan väl ge mig en snabb hint i vår lilla chatt om hur lång tid jag har kvar innan du tvångsstänger ner den här streamen. Så ska jag försöka ta mig 10 minuter och shit vad det här kommer aldrig gå. Okej. Nej till legalisering, ja till hemhåll i New Hampshire, som guvernören tycker fortfarande att nej, det här med legalisering av cannabis ska vi inte ha. Men hemodling för medicinsk, det skulle vi eventuellt kunna titta på. Vi ska gå vidare och prata lite om den amerikanska senatorn James Lankford, som är republikan och såklart, som hävdar att väljarna i hans stad inte förstod konsekvenserna av det de röstade för. Det var länge sedan jag hörde... Alltså det är så jävla belittling på engelska. Det är så trycka ner med de förstod inte vad de gjorde, så kan vi inte göra. Alltså fy fan. Usch för den typen av politiker. Jag måste gå vidare. Och vi har ju varit mycket snack om Vita huset och huruvida Trump-administrationen kommer att sikta på cannabis eller inte. Det har fått fram och tillbaka. Det är jävla liv fram och tillbaka. Och det är ju inga åtgärder som är planerade enligt dem. Men Trump försökte lite tyst här nu få med en cannabisbanklag i budgetförhandlingarna enligt en rapport. Så vad gör den orange mannen bakom kulisserna? Ingen vet. Men han har ju några i även sin republikanska laghörna som faktiskt är positiva till det. Så att liksom, vi får se, planeterna kanske står i linje. Judarna ska veta att han behöver få bort det mediala fokuset från sina tullar just nu, så varför inte? Bra rökridå. För Vita huset prioriterar inte en legalisering. Omklassificering av marijuana finns inte med på Vita husets nya lista över främsta narkotikapolitiska prioriteringar under Trump-administrationen. Kan vi inte börja köra veckans toppnyhet, och det är den allra saftigaste. Hur menar du med Kayhan? Jag brukar ta ut dem som är mest klickade, men har du någon nyhet som du definitivt vill att vi tar upp som jag inte tar upp, så skicka den. Kanske inte idag, för att våra kära tekniker kommer tvångsstänga ner den streamen snart, så att jag måste skynda mig. Tack så jättemycket för det. Jag börjar faktiskt själv bli lite nöjd med det här. Det börjar bli bra, det är många tittare. Synd bara att jag håller på med cannabis, så att när YouTube ser att jag vill monetarisera det här, så säger de nej, för du är regel i Sverige, och i Sverige enligt YouTube-reglerna som man inte har det, trots att det finns massa amerikanska YouTubers som sitter och fucking weed-testningar och kan monetarisera sina kanaler, men jag kan inte ens kommentera det. Wally absolut inte gjorde det. Ja, det var medvetet jag inte kommenterade det för övrigt. Ja, tack för den gulmarkeringen, YouTube. Cannabisutbildning för industrin. New York lanserar obligatorisk utbildningsprogram för anställda i cannabisindustrin. Sånt här tror jag kommer vara jätteviktigt. För att det är liksom sådana här saker som andningsskydd och liknande är faktiskt väldigt viktigt. Som ni säkert känner till och som jag pratade om tidigare, är att vi har ju faktiskt ett bekräftat dödsfall i världen på grund av cannabis. Och det var en jointrullare som arbetade utan munskydd och som utvecklade det man hos gruvarbetare kallar för stenlunga. Vilket helt enkelt innebär att han andas in så mycket cannabisdamm att hans lungor har blivit liksom förstenade. Helt sjukt att det går, men det kallas för stenlunga, och det sker normalt en gruvarbetare och en cannabis jointrullare. Så det dog han av, tråkigt nog. Men ja,
Och ja, jag vet om att det finns en toddler som fick i sig sina föräldrars aceton concoction också. Men i det fallet så kan man inte avgöra ifall det var cannabisextraktionen eller om det var rester utav acetonet som toddlern dog utav. Så att den räknas inte. New York siktar mot nya höjder. New Yorks cannabischef tror att försäljningen för 1,5 miljarder dollar är möjligt 2025. Fattar ni hur mycket pengar det är? Och det är bara New York. Det är liksom helt absurt. Hur många människor bor det i liksom New York? Ja, men det är strax 1 miljon mindre än Sverige, eller nästan 2 miljoner mindre än Sverige. Liksom. Men alltså, det är helt sjukt. 1,5 miljarder dollar. Ja. Hej svensk statskassa, kom igen nu kompis. Shit, det börjar bli riktigt torr i halsen också. Min mugg är tom på vatten. Jag hann inte med det innan sändningen nämligen att fylla den. Ja. För att här börjar vi i alla fall i tid. Även om vi aldrig slutar på utsatt tid så ska ni fan veta att vi börjar i tid så ofta vi kan. Endokannabinoida systemets hemligheter. Det här tänkte jag ha en lång utläggning egentligen. Men tack vare att vår tekniker måste dra och att jag redan lagt det för mycket tid så blir det väldigt lätt. Men ja, endokannabinoida systemet är systemet i kroppen där vi har CB1 och CB2-receptorn där CBD och THC bland annat binder mot. Det vill säga det är det systemet som gör att kroppen kan hantera cannabis. Endokannabinoida betyder alltså att cannabinoider som kommer inifrån från det egna systemet. För att som många av er vet, cannabinoider finns i bland annat bröstmjölk. Så att ja, det ska börja sig tid det som krokigt ska bli. Men det går framåt i forskningen kan vi väl bara säga. Och nu har man hittat en ny gräns inom terapeutisk cannabisforskning för ungdomar. Och Kathy skämtade lite om det, men jag tror ändå inte att vi ska vara så fega att även behandla liksom ungdomar med cannabis i de fallen det behövs. För att många av de tillstånden man använder cannabis är väldigt svårbehandlade. Och liksom, många brukar fråga mig så här när man pratar med föräldrar, skulle du vilja att dina barn kommer hem höga? Nej, men om jag skulle få välja om mitt barn kom hem med ett recept på amfetamin eller cannabis, då skulle jag tycka att det var bättre om mitt barn kom hem med ett recept på cannabis. Det hade såklart varit att ha ett barn som inte fick något recept alls, men you get the point. Ja. Medicinsk cannabis i Sverige behöver du få tillgång till medicinsk cannabis. Vi har gått igenom vad som faktiskt krävs för det. Läs den om du är intresserad av det, men en sak är väldigt viktig att komma ihåg som vi får väldigt mycket kritik för hela tiden. Jag läser hela tiden att det är massa människor som säger men jag får inte hjälp och tjofaderittan och liknande. Jag är jätteledsen att cannabis inte kan skrivas ut för vilken åkomma som helst. Jag är jätteledsen för det, men så är verkligheten här i Sverige. Det är väldigt svårbehandlad smärta, framförallt nervsmärta, och där du har gått igenom precis allt vad svensk sjukvård har att erbjuda, då har du möjlighet att få medicinsk cannabis. Vi jobbar stenhårt bland annat med de här patientvittnesmålen för att ändra på det här. För att det här ska kunna skrivas ut som stark Alvedon exempelvis. För det är liksom där någonstans du har bieffekterna. Jag skulle säga att Alvedon har mer bieffekter, men det är bara jag. Vi vill dit, men vi är inte där idag. Ja. Ingen större ökning i Kanada. Kanadas utökning av detaljhandel för cannabis gav endast en måttlig ökning i användning, visar studier. Ja, ytterligare ett står på stracken som säger att nej, det gick inte åt helvete. Himlen föll inte ner och liksom Kanada finns kvar. Det var ingenting, det gick inte under. Så att nu vet vi det. Bara så att nykterhetsrörelsen får höra det en gång till. Nu har vi 2 kvar, kom igen. Branschen måste utvecklas, och det här tycker jag är väldigt viktigt också. Det är just att i takt med att cannabiskonsumenter smart utvecklas så måste branschen blicka bortom styrka. Så som jag pratade om tidigare, vi behöver inte bara jaga det starkaste. Vi kan hitta strains som smakar gott, som inte river så åt i halsen, som är miljövänliga att odla, hur mycket som helst. Om man tittar lite på den här fantastiska AI-bilden jag har gjort så kan man se att vi kan ha cannabis som kläcks ur ägg. Det tycker jag verkar jättespännande. Att man helt enkelt har ett ägg och sen så kläcker man en liten bad där inne. Jag har ingen aning om vad AI gick loss på där, men jag tyckte det var fantastiskt. Att vad kom först? Cannabisplantan eller ägget?
Och då har vi stressat igenom det här klart snart. Vi är snart 45 minuter över tid. Jag är hemskt ledsen, kära tekniker. Förlåt. Men så här är det. Ted Goldberg. Politikerna måste våga experimentera med narkotika. Förra veckan hade vi Ted Goldberg här som jag och Christian Engström intervjuade. Ted Goldberg han ger mig så jävla mycket push samtidigt som liksom, för han har ju alla mina argument. Det är bara det att den här killen har från egenskap av professor och sociolog drivit det här sedan 60-talet. Varför i helvete skulle någon lyssna på mig om de inte har lyssnat på Ted? Ja, så att det är lite så här, ja, man blir lite nedslagen om vi pratar med honom också. För att, ja. Och så är det så, fan jag skulle också ha de här bra argumenten. Sen vill jag också vara Facebook-värden, fan 2/3 av hela Sveriges riksdag, det hade varit ballt. Nej, det är cool. Jag tycker ni ska kolla på den intervjun. Den finns, snart finns den utklippt även på vår sida på själva intervjun i sig. Men som det just nu så kan ni gå in och kolla på förra veckans live. Vi inledde med den och därefter så tjötar jag och Engström bort ett nyhetssvep. Ja. Så att det, ja. Men det ni verkligen kan ta med sig där för någonting han sa, det var att politikerna måste våga experimentera med narkotika. Och då kanske det inte är på ett personligt plan utan på ett lagstiftande plan. Puff, sådär. Det gick snabbt. Okej, nu finns den på YouTube. Nu finns den redan. Okej. Aha, du menar klockan 10. Så okej, ja. Jag tror det blir 10 minuter. Fan. Dålig kommunikation med min tekniker. Jag hade inte stressat så här mycket. Ja, nu gjorde jag det. Det gick fort här i alla fall. Jag ska faktiskt ta upp en nyhet till i så fall. Som jag tyckte var jävla rolig. Jag måste en bild vad det sämsta är. Det där måste jag fixa. Vad är den nyheten? Där ja. Schedule 1. Så många, jag har inte testat just det här än, men jag måste säga att det här är något som har exploderat de senaste liksom åren. Det är så jävla många weed-growing-spel i telefonen, på datorn, i liksom spelen, inne i spelen kan du liksom, jag menar det är som i GTA kan du liksom äga ditt weed-imperium och det är bara det jag förstår inte vad fascinationen med det här är. Men ja, får jag så vill testa ett nytt spel som tydligen ska vara väldigt bra, säger de som har testat och liknande. Schedule 1 på Steam. Och ja, vi får se. Jag kanske drar upp den här Patreon jag snackar om hela tiden och så sätter vi upp ett mål att får vi in så här mycket så kör vi weed-baserade dataspel ett par timmar i veckan. Det hade varit flummigt. Men vi får se. Det kanske blir en grej för framtiden. Nu ska jag i alla fall tacka för mig själv för att det var slut på roliga, eller på att säga. Men 48 minuter över tid gick vi. Trots att inte Engström var med. Jag kanske får sluta skylla på honom och se mig själv som den gemensamma nämnaren. Men jag är envis, jag kan nog skylla lite på honom. Det var säkert hans fel på något sätt. Han är ju vit medelålders man om inte annat. Jag har hört att man kan skylla på allt på vita medelålders män och komma undan med det. Jag är ledsen, Fredda. Men ja. McKahan. Alltså det är så många fel i det här, men ja, så gott McKahan och vad du nu ska göra. Och Rampart, det där skämtar man inte om. Det är folk som har fan pissat i byxorna istället för att pissa utanför för att folk har skämtat om det där. Det är no-go på det där skämtet.
Och så gott du också, Jocke, och resten av chatten. Och vi ses igen nästa vecka. Vad som händer då, det vet jag inte, men fett, det blir det. Tjingelingelupa, hej då!